It's now a pleasure for me to introduce Ms. Kate Hammond, partner at the law firm Pierce Atwood and a true leader in global efforts to foster ethics and business integrity from a multi-stakeholder perspective. Kate, we're honored to have you facilitate this forum's second discussion on elevating integrity in health procurement, learnings from the pandemic. Kate, it's great to see you. The floor is yours. Thanks very much for that warm introduction, Andrew. It's good to be back with everyone. I'd like to thank Brazil for hosting this forum today and tomorrow, and also to congratulate them on signing their consensus framework, which is wonderful to see. I'm very honored to have been invited to moderate this panel of experts. I'm excited to hear from our very experienced thought leaders on the panel. Just to introduce them briefly, we have Director Valentin Diaz Gracia, the National Director of the Supply Center of the National Health Services System, Cenabast, of the Ministry of Health in Chile. Deputy Attorney General Carlos Fonseca Silva from Brazil, who is also a member of the Board of Ethics of the Health Ethics Institute. Patricia Barral. I'm getting some echo, I apologize for that. CEO and President of Braille Biomedica. Rafael Andreas Diaz Granados, the Executive Director of FIPharma. Such a great group, and thank you all for joining us. So by way of introduction of our panel, many of you know me as a former Department of Justice prosecutor, but before I joined Justice, I was one of the Department of State's anti-corruption leads for the Western Hemisphere, where I had the privilege of being one of the negotiators of the Declaration of Nuevo León at the Special Summit of the Americas in 2004, joining together with the rest of the hemisphere to articulate and commit to ambitious goals in enhancing the transparency and responsiveness of democratic governments to their people, building on the Inter-American Convention Against Corruption, which then was just 5 years old. The declaration also called on the hemisphere to promote quality healthcare for all and to ensure transparency in procurement processes. Today's panel brings those two goals together, ensuring integrity and ethics in healthcare procurement for the benefit of the patients. One of those goals from the Special Summit had two parts. The first was focused on disincentives and the other on incentives. That commitment stated, we pledge to intensify our efforts to combat corruption and other unethical practices in the public and private sectors, strengthening a culture of transparency and ensuring more efficient public management. We have come a long way in advancing the first half of that agenda in healthcare, combating unethical practices, since our meeting in Monterrey, with enforcement and debarment mechanisms that are far more advanced and successful in deterring misconduct. But we are still in the early stages of advancing government's role in strengthening a culture of transparency, also a goal of the Inter-American Convention. The challenges and stresses to healthcare systems throughout the hemisphere posed by the pandemic have made meeting these goals ever more urgent. So our panel today is going to discuss how we best make that pivot and build upon the groundwork enforcement has laid as ethics and integrity systems continue to grow and advance, and encompass a greater range of stakeholders from government and industry to healthcare providers and, of course, to patients. So let's start by looking at the area where we've seen such improvement since Nuevo León, disincentives. So enforcement and prevention have been the primary tool for government in advancing efforts to promote ethics and integrity in health system procurement. The pandemic has also introduced new schemes, and enforcement has been hard pressed in many places to keep up. Enforcement also can never capture the entirety of challenges to integrity in the system and protect patients on a comprehensive basis. So I think, Mr. Deputy Attorney General, what disincentives would you say have been effective or less effective in reducing corruption and strengthening ethical conduct in health procurement? Hello? Hello, thank you.
Okay, sorry, let me try in Portuguese. Você me pergunta acerca das ações que têm melhorado, como melhoramos o enforcement no combate à corrupção. Primeiro, eu quero agradecer por participar deste fórum e também quero parabenizar a organização pela realização do evento. Na verdade, nós trazemos aqui as nossas impressões e o nosso testemunho acerca da experiência prática, né, de integridade na pandemia. Digamos que nós reforçamos o enforcement, o cumprimento da legislação e dos regulamentos. Na verdade, foi um esforço adicional e duro, tendo em vista o aumento dos riscos, não é? A nossa preocupação é que os riscos durante a pandemia representam o quê? Representam mortes, mais sofrimento, desinteligência política, não é? E como houve uma simplificação dos procedimentos para facilitar as compras, riscos certamente aumentaram. Então, isso gerou uma necessidade de esforços adicionais para cumprimento da legislação e dos regulamentos. O gabinete do Procurador-Geral da República criou uma comissão de crise e, até hoje, monitora as ações, permitiram, portanto, uma articulação dos membros do Ministério Público em todo o Brasil. Uma articulação não somente entre os membros do Ministério Público, como também essa articulação com as autoridades administrativas e com as entidades privadas. Eu não sei se eu continuo falando ou espero por outra pergunta, não sei como é que é o seu modo de tratar esse painel, porque eu tenho aqui 5 itens que eu gostaria de conversar. Eu vou adiante ou aguardo a sua questão próxima? Well, I think that's thank you very much for that. I think it's a good review of some of the regulatory regimes that have been the most effective. One I'd like to talk about in particular, and I welcome my other panelists to weigh in on this as well. But starting with you, Mr. Deputy Attorney General, the World Bank in particular has been pushing for greater use of debarment or denial of access to procurement systems and cross-debarment across systems in particular as to enforce anti-corruption norms. On the other hand, debarment has collateral consequences, including the loss of access to treatment options for patients. So I'd love to hear your thoughts on whether denial of access to public procurement through debarment or a similar system, do you think that should be a primary tool in this arena? And should that debarment process cross national boundaries? Should, for example, Brazil debar on the basis of an enforcement action in the United States, or should Canada debar on the basis of an action in Chile? Eu não sei se entendi bem a sua questão. Certamente que as autoridades brasileiras procuraram estabelecer
processo mais rápido de acesso aos processos de compras e nós também procuramos acompanhar de forma mais expedita possível as oportunidades que surgiram quanto à necessidade de atender às diversas unidades de prestação de serviços de saúde. É claro que imperfeições aconteceram sempre, e isso continua acontecendo. Não é para nós algo confortável, mas acredito que o Brasil teve uma situação particular em função das divergências ocorridas na atuação administrativa. O Brasil é um país grande, com diferentes unidades, entes da federação, União, estados e municípios. Então, isso representaram esse fato político, não é? Essa situação da organização política do Brasil representou um desafio a mais. Não sei se respondi bem a sua pergunta, mas, enfim, isso tem sido tem se reduzido, obviamente, essa divergência. No entanto, ainda continua essa divergência para buscar alinhar as diversas autoridades. Não sei se entendi bem a sua questão. Thank you, Mr. Deputy Attorney General. I think, Rafael, I think you had a comment? Yeah, I think one of the challenges when we talk broadly about ethics, and I think we'll talk a little bit about sort of the hammer and the shield, and when do you do something proactively, when do you do something defensively. But when you talk about cross-debarment, one of the challenges, Kate, I think you have is bright line rules sometimes aren't as effective as we would like. And so you can imagine a situation where you really have a bad faith actor, but because they are structured, from a corporate organizational perspective with different legal entities in different countries, the cross-debarment isn't applicable. And at the same time, you can imagine another situation where you've got a good faith actor who, having tripped up on some minutia of a regulatory instance, gets debarred, but then you risk a significant loss of access to a particular product that would be important in the market. So I think one of the things that we need to talk about more broadly is, as we push for further distribution or deployment of ethical considerations across the region, is what are the degrees of freedom that we're going to give the different stakeholders, and in particular government entities. One of the challenges that we see as sort of procurement changes from very much a price volume type transaction to something a bit more sophisticated with some of the new therapies that are coming is, instances, and this can happen in Brazil. There's been some legislation that has changed that, here recently, and Oito Meia Meia, even has and allows some possibilities for some flexibility in terms of how the contracting happens. But if you start off an assumption that unless you completely limit the degrees of freedom of the government actor, you're going to end up in a situation of corruption. What it does is it takes off the table a number of win-win scenarios that you could get to if you actually give a bit more discretion to those government actors. So I think that's something that national governments and legislators need to consider. That is, the bright line rule is nice in its simplicity to administer. You were debarred here, therefore you cannot participate. The fact is that oftentimes there are complexities and nuances where I do think having it be part of the consideration. So the technical pliego, the technical bid rules, should contemplate, have you or somebody in your corporate organization, had an instance of debarment.
in another jurisdiction, please explain yourself, right? So that it is one of the elements for consideration, but it's not something that automatically excludes somebody because there may be elements there that are important to weigh. Thank you for that. And I think that leads us well into my next question. And the pharmaceutical, medical device, and other health related industries have done a great deal of work on voluntary codes. And industry, rather than regulatory rules, have driven advances in ethics and integrity in many ways. And the pandemic, of course, has put these sectors, from vaccines to ventilators, in particular, very much at the center of healthcare. So I'd love to hear from you and from Senora Abreu. Deputy Secretary Graves mentioned in his opening remarks, particularly the role of strong regulation in promoting ethics in healthcare. What should the government's role be in promoting and supporting the voluntary efforts of private sector life sciences companies to address ethics more generally and the challenges of the pandemic specifically? Should we go back to more regulation, or can we start moving toward the incentive side? What do you think the best approach there is? Senor Bell, perhaps if you'd like to start. Okay, I'm very glad to be here. I will speak Portuguese. And my name is Patrícia, meu nome é Patrícia Braille, e é uma honra para mim, uma alegria poder estar aqui participando desse fórum. Eu acredito que são iniciativas como essa que mudam a história dos países e que mudam também as sociedades. Um modelo que dá certo para a construção de um sistema de saúde melhor é exatamente esse. É a união entre o setor público, empresas privadas, associações, construindo juntos um novo presente e um novo futuro. O marco que assinamos agora é importantíssimo para esse desenvolvimento. Eu sou presidente de uma indústria de médio porte brasileira que fabrica produtos para cirurgias cardíacas e vasculares. E é muito bom estar aqui e poder trazer a voz dessas pequenas e médias indústrias que querem e que podem, sim, participar desse processo de desenvolvimento e organização daquilo que chamamos de integridade e compliance em busca daquilo que é mais importante, que é a ética nas relações, para o fim maior que é a saúde e a vida dos doentes. Sem essa preocupação, estaremos ferindo aqueles que são o foco do nosso trabalho, que são os doentes. Diria para vocês que não é um ambiente fácil para empresas de pequeno e médio porte, porque temos que concorrer e correr atrás de legislações e de sistemas muito robustos. Mas nós não queremos ser as empresas que ganham licitações, que ganham concorrência, porque temos os preços mais baixos ou porque praticamos algum tipo de conduta discutível. Não. E eu conheço muitas e faço parte de associações que mostram que, para nós, para muitas e para a maioria, é muito importante debatermos e enxergarmos esse problema. Nós temos, sim, visto aqui no Brasil, ações e organismos que trabalham em prol da disseminação e da facilitação para que essa categoria de empresas sejam cada dia mais éticas e mais transparentes. A criação do Instituto Ética Saúde é um marco na história da saúde no Brasil. O Instituto Ética Saúde nos ensina a nos autorregular,
a olhar por nós mesmos, a escrever normas e instruções que nos dão um guia de como devemos agir e como devemos ser na busca da padronização e da excelência ética. O poder público também está sensível a esse problema e criou programas para reconhecimento de empresas de todo tipo de tamanho e de área de atuação, que possam ser exemplos a serem seguidos pelas demais. Estou aqui falando do programa Proética, da Controladoria Geral da União, e do Qualies, que é um programa do Instituto Ética Saúde. Eles são programas onde as empresas, de forma voluntária, se submetem à formação e também se submetem a auditorias para que possam saber o nível de seus sistemas de controle e como estão. E, sendo assim, consolidar cada dia mais, melhorar seus sistemas de integridade e de compliance em prol da ética, em prol do doente, em prol de uma sociedade mais justa e mais equilibrada. Então, nós, como empresas pequenas, médias, que fazemos parte desse sistema, temos muito a aprender, temos muito a crescer, mas temos muita vontade de participar de forma correta, transparente e segura de toda essa mudança na sociedade. O Brasil vem enfrentando problemas agora na pandemia, que todos têm conhecimento, muito sérios, que precisam ser encarados de frente, mas eu, que estou no mercado há muitos anos, sinto já uma melhora muito grande, principalmente no que posso dizer na área de cirurgia cardíaca e vascular. A mudança das compras públicas é visível, é notória, mas eu quero finalizar a minha fala com uma expressão que gosto muito de usar. Nós somos formiguinhas, little ants, e juntos fazemos esse movimento. E nunca podemos desistir, nunca podemos parar, porque se cochilarmos, a corrupção volta. Então, sejamos sempre alertas, sempre preocupados e cada dia mais construindo uma sociedade mais justa. Obrigada. Thank you very much. Raphael, I know you have some thoughts on this as well. Yeah, I think I'm gonna riff off of what Patricia was just talking about. And first of all, congratulations again to Brazil, to the Instituto Ética de Saúde. Great efforts there. And Kate, you were asking about the role of government when you've got these type of voluntary interactions. And I would say that there's three different ways in which you have to think about it. The first one is there's a constitutional responsibility in many of the countries in Latin America with respect to ethics, particularly when it comes to public purchasing. And as a matter of fact, public purchasing in many of our countries is a very significant part of the GNP. And so when you sort of ask, should governments be involved in these kind of voluntary associations, oftentimes they need to wear a hat of purchaser, right? And so when you think about, what are the different elements that participate, and I think Valentin can speak to this in a second, when you think about the amount of purchasing power that is in the hands of public officials, and you think about a consensus framework that wants to bring together, we all have the same goals. At FIFARMA, we always talk about patient outcomes and sustainable health systems, right? And when you bring a consensus framework together, you want the manufacturers, you want the patients, you want the providers, you want the payers, and oftentimes the government actually plays roles in multiple of those, and therefore should actually be an active participant. And then the other thing that I would say is that while we're all on this webinar because we firmly believe in the power of consensus frameworks, in the power of bringing industry players together to drive a more level playing field, a more ethical space, we also know that there are instances where, from an enforcement perspective, things do fail.
And so the government needs to be there as a backstop, because the credibility of some of these efforts is not dependent on when the signature and the celebration happens. It's dependent on what the reaction is when you've got the folks that are free riding or violating the norms. Everybody's aware of that, and yet, if something doesn't happen, then the entire, edifice sort of crumbles because of lack of credibility. I ran a very big business in Mexico many years ago, tens of thousands of employees, billions of dollars in revenue, and I remember talking to other actors in the business space, who were, saying that it would be very difficult to get, people to align against corruption just because it was so endemic. And I said, in my 40 plus years of traveling to the US, I've never had a single person say, who cares about the visa? I'll just slip the guy a 50 at the Miami airport. I mean, the systems are built in such a way, and people can actually operate when you've got robust systems. And so making sure that you've got all of the elements, all of the stakeholders coming together in the consensus framework, but then having that backstop of enforcement, I think is going to be the ideal virtuous cycle. But because I think, government plays such an important role from an acquisition perspective, from a payer perspective, they will always have to be present. Thank you. I think some really important points about the fact that you can't just do away with the disincentives, but that following the industry lead on incentives really has some benefits for government as well. And to date, I think international efforts to promote ethics and integrity have focused very much on the system side, whether it's OECD, Inter-American Convention, Special Summit, focusing on things like open online bidding and pricing transparency. Many countries have had success in building regulatory side protections into the approval processes. We heard a lot about that from the prior panel. In order to prevent corruption in procurement systems in this essential sector of the hemisphere's economies. And enforcement mechanisms have been an important backup to the creation of those transparent systems. But not all countries have the enforcement infrastructure or the regulatory infrastructure to make disincentives successful alone. And Director Diaz Gracia, I think, could you tell us a bit about what Cenabast has done in terms of procurement to help ensure transparency and a level playing field, and what you're doing to, for example, create a race to the top rather than a race to the bottom in terms of ethics and integrity? Buenos días, Kate. Muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme en este panel internacional. Y lo primero es señalarle que no tengo ningún conflicto de interés. Un sistema de compras y de contratos públicos que garantice altos estándares de ética, transparencia y probidad debe ser uno de los objetivos fundamentales de cada país soberano. En Chile, este sistema nació hace ya 20 años, con un marco regulatorio específico y único que tiene varios pilares fundamentales: la transparencia de todas las compras públicas, la eficiencia del gasto público, el acceso universal, vale decir, no es necesario estar en Chile para poder venderle al Estado de Chile. Cualquier persona en cualquier parte del mundo le puede vender a Chile. Y no discriminar a los oferentes, ya sean grandes empresas o pequeñas empresas. Este sistema ha estado en una constante mejora durante todos los años, instalando canales de información tanto para que los proveedores como el público en general, la ciudadanía, puedan participar en todas las oportunidades de contratos que da el Estado. Favorece el comercio electrónico, vale decir, hace ya más de 20 años que Chile está comprando a través de mercados electrónicos, incentiva el uso de la Internet
ya llevamos muchos años en teletrabajo, ¿no? Nos adelantamos en este aspecto, e integra las distintas plataformas de empresas que tiene el Estado de Chile como los proveedores. Contar con un sistema de compras públicas abierto y con reglas claras mejora mucho la imagen del país, que siempre es importante para las decisiones de inversión y de comercio, garantizando probidad y transparencia por medio de un sistema que está legitimado, donde las irregularidades son las excepciones. Eso es muy importante, llegar a que las desviaciones sean las excepciones, dándole credibilidad al Estado por parte de la ciudadanía y finalmente de los pacientes que van a recibir ya sea el fármaco o la prestación de salud. Demostrar que los recursos públicos se usan eficientemente. Nosotros hemos logrado identificar 6 componentes, 6 actores fundamentales en un sistema de compras públicas eficiente. El primero es una dirección, un organismo potente, fuerte, que regule y que norme las compras y los contratos. Lo segundo, un organismo mucho más potente, mucho más fuerte, con independencia de los poderes políticos y económicos, que fiscalice las compras a todos los organismos que están en el Estado. Un tercer actor relevante son los servicios públicos. Todos los servicios públicos tienen que estar sujetos a estas normas, independiente que sea que compren fármacos, que compren armamento o que contraten una obra de construcción de carreteras. Todos tienen que estar regulados. El más importante son nuestros proveedores, la industria farmacéutica, la industria de comercio, que tengan códigos de ética aceptados por la ciudadanía y muy importante, que cumplan esos códigos de ética, especialmente en época de pandemia, donde se dieron ocasiones en que se apartaron de los códigos de ética. Y por último, nosotros identificamos un sexto actor que creemos que es el más relevante en la época de las redes sociales, que es la ciudadanía. La ciudadanía con poder, representada a través de organizaciones no gubernamentales o a través de una prensa libre que pueda denunciar. Hemos visto que los principales casos de corrupciones, de colusiones, de malas prácticas, tanto de actores públicos como de proveedores, han sido denunciadas o por la prensa o por la ciudadanía. Creemos que este conjunto de cosas ayudan a la ética, a la probidad y a la transparencia, específicamente en el sector salud. Kate. Thank you very much, Director. I think I'm going to ask a question now that I welcome input from all of you, which is, should procurement systems be moving to something more formal to create a race to the top, such as assessing ethics and integrity programs as a formal part of the bid and tender process, for example, as part of the technical score, the way some systems evaluate professional education? Should it be part of the regulatory approval process, such as you must have a code of conduct that's monitored over time? Should there be an incentivization process that is built into the procurement system? I'm not sure who wants to take that on. Maybe I'll take a first crack at it, Kate.
I think so. I think it's the natural evolution of the work that we've been talking about during the course of the panel. What I would say is, you'd want to be careful because, and I'm sure Patricia can add more color to this. You don't want to create sort of hurdles for access from a broad universe of potential partners in the system. That is, you don't want to create such a burdensome set of requirements that small and medium enterprises then would be limited from participating. And I think what I would see from an ideal perspective is where you actually are able to check, are folks participating in a consensus framework? Are they members of something like the Instituto de Saúde y Ética? All of these elements that then show, as you were highlighting, that there is a professional education component, that there is a commitment and an understanding. And if you can get to the ideal scenario where the consensus frameworks truly have that level of credibility we were discussing earlier, then you've got sort of that seal of approval. And I think then from a technical perspective, in terms of the point allocation when interpreting a bid, then you could apply the appropriate points there and be able to do that in a way that is not an onerous imposition or a big requirement. Some of the larger companies, some of the large pharmaceutical companies that are members of IFARMA have extensive full-time staffs that are able to do this. And so we welcome anything that includes ethics and transparency, but we want to do it in a way that is cognizant of the fact that not everybody's going to have those resources. And at the end of the day, I keep coming back to patient outcomes and sustainable health systems. We want this to be a win-win scenario for all. Patricia, I'd welcome your thoughts on that as well. O que eu gostaria de comentar é que, sim, eu acho extremamente importante a valorização das empresas, independentemente do seu tamanho, que se preocupam com sistemas robustos de qualidade, os sistemas robustos de integridade, compliance e conduta ética. O ponto que eu gostaria de levantar é a situação extremamente importante de se ter a facilitação para essas conquistas. Ainda no Brasil, eu diria que é caro, que é expensive, para que pequenas e médias empresas possam ter acesso a essa formação. Então, eu creio que o Instituto Ética Saúde é realmente um diferencial muito grande para nós. Nós temos acesso a informações, a instruções, cursos e treinamentos que nos ajudam muito a formatar esse sistema dentro das empresas, mas isso precisa ser cada vez mais difundido, cada vez mais divulgado, porque senão só tem acesso a essas informações e a essa certificação empresas que têm um faturamento mais elevado, um tamanho maior. Então, essa pulverização do conhecimento é muito importante. As empresas, na sua grande maioria, aqui estou falando de empresas sérias, não estou falando de aproveitadores momentâneos, querem sim se tornar cada vez mais éticas, porque isso é prosperidade. Quando você trabalha com ética, você investe em seu presente, em seu futuro e na manutenção do seu negócio. Um negócio só prospera verdadeiramente se ele for fundado com raízes nas boas condutas. Mas isso precisa ser mais acessível em termos de custos para as pequenas e médias empresas. Então, esse é um recado que eu gostaria de deixar para que nossos governos e nossas instituições e associações pensassem nisso. Thank you. Director Gracia, what do you think of these options? Are they workable within a procurement system? Yo creo que
Creo que las reglas claras y permanentes, una institucionalidad sólida y sin variaciones, ayudan mucho en temas de ética, transparencia y probidad. Específicamente en materias de salud pública, es muy importante evitar incluir exigencias que nada contribuyen a la calidad, a la seguridad, a la eficacia de los exámenes, de los fármacos, de las tecnologías en salud. Muchas veces nos vemos entrampados, nos vemos obstaculizados y perdemos de vista que todos nuestros objetivos, toda nuestra discusión de estos temas y de muchos más, tienen que estar enfocados en los pacientes, en las personas que finalmente van a recibir el producto final de nuestro trabajo, los pacientes. Con respecto a la integridad, la ética y la probidad, son caminos de largo aliento, son caminos de largo plazo. La ética no se construye de un momento a otro. Se va construyendo poco a poco en forma sostenida en un país. Las conductas de los individuos y sus distintas asociaciones en el colectivo se van modificando paso a paso, no de un momento a otro. Escuchaba recién a una panelista, la creación de un instituto de ética ayuda mucho, los códigos de ética ayudan mucho, la institucionalidad que sancione las desviaciones, sin lugar a duda, ayudan mucho. El mensaje que quiero señalar es que la ética no se puede imponer por ley. Es un trabajo de largo aliento y que se debe ir educando paso a paso. Thank you. I think, Deputy Attorney General Fonseca? Sim. Gostaria de acrescentar o seguinte. A gestão da ética está prevista na nossa legislação. E a legislação cada vez mais específica. Passada a legislação para a ação, realmente exige um tempo, exige uma maturidade. Nós achávamos que as grandes empresas, o governo sempre pensou assim, a CGU sempre pensou assim, nós sempre pensamos também do Instituto Ética e Saúde, eu faço parte do Instituto Ética e Saúde, nós sempre achamos que as grandes empresas geraria providências no sentido de melhorar o desempenho, os mecanismos práticos de gestão da ética e compliance pelos pequenos e médios fornecedores, não é? Parceiros. Não é? O princípio, fique de olho no seu parceiro, é muito relaxado, é muito negligenciado. Nós temos uma decepção, uma frustração com as grandes empresas, inclusive as empresas estrangeiras. Aqui é mais um testemunho, é mais um depoimento, que a gente uma percepção pessoal, não é? Muitas grandes empresas, em certas jurisdições, têm ainda aquele sentimento de que se pode aproveitar a oportunidade de uma jurisdição não rigorosa. Infelizmente, nós temos a certeza de que mecanismos de gestão da ética e compliance depende de vários atores. Já foi dito aqui por diversas pessoas, por diversos panelistas, que depende de vários atores. É claro, estamos convencidos disso, do governo, mas o governo, ao mesmo tempo,
não é? Ele precisa estar presente, sobretudo na saúde, com diversos papéis, mas às vezes o governo é ruim, mas é pior sem ele. Nós temos no mercado, nós temos um mercado consciente, não é, uma parcela do mercado consciente e uma parcela não tão consciente. Nós temos ainda uma questão política, a corrupção ainda é uma questão política no Brasil. Então, isso é um grande desafio, Nós precisaríamos, inclusive, de uma reforma política. Então, mas, de qualquer modo, nós sabemos como melhorar. Nós aprendemos com o mundo, não é? A OCDE tem lições, tem os técnicos sempre trazem para nós as melhores práticas, nós temos acesso às melhores práticas, nós ensinamos as melhores práticas, não é? Mas isso é um grande desafio. Obviamente que todos os atores não têm a mesma consciência e a mesma preparação, mas nós continuamos com o esforço, nós continuamos acreditando, não é? E nós esperamos que a nossa capacidade de passar do princípio à ação, às boas práticas, melhore cada vez mais. Porque saber como fazer isso, nós, técnicos, não temos a menor dúvida de como fazer isso. Thank you very much. Well, keeping an eye on the time here, I see we have very little left. So I want to give everyone just a couple of minutes to tell us, as we approach the summit, what initiatives in ethics and integrity in health procurement would you like to see the leaders consider to continue to promote this advancement in creating a culture of transparency in our health procurement systems? Rafael, if you'd go first, what would you like to see the leaders consider at the summit? So I guess I'd like to see them consider a couple of different things. First, I think the pandemic has highlighted the importance of actually having healthcare in the summit agenda to begin with, right? We've had multiple summits where there really wasn't a ministerial, presidential level type, focus on healthcare, and so I think that's almost a given that the Biden White House and the administration are going to make that happen here next summer. But a couple of things that I would think would be interesting. One, there is a realization that kind of pooled procurement and government purchasing is here to stay. There are ways to do it correctly, and there are ways to screw it up. We don't need to specify who hasn't done it that well, but we all know examples of places where it hasn't happened well. And at the same time, when it does happen correctly, it increases competition, it increases access, and it makes the use of resources more efficient. So I think, getting smarter about how you do pooled procurement and having discussions around that so that you can actually have a more efficient use of spend and do it in a way that's ethical and transparent would be one. And then the second one, it sort of echoes something that I said earlier, which is at the end of the day, the system is becoming more sophisticated, digital tools, gene therapies, advanced therapeutics. We need to, up our game in terms of our discussion of, what the right answer is to ensure that you have ethical and transparent interactions. And unfortunately, bright line rules are often not the right answer. Thank you. Patricia? Bom, para encerrar, eu gostaria de, mais uma vez, dar os parabéns e agradecer a organização deste fórum, a organização dessa união de partes e atores diferentes. No meu ponto de vista, a melhor forma de construirmos uma sociedade melhor. O marco de consenso é um exemplo excelente e ajuda, sim, a desincentivar a corrupção e incentivar as boas iniciativas, porque é a união entre a sociedade civil e o governo
Essa união é que vai construir países melhores, uma sociedade melhor, em prol daquele que é o foco de nosso trabalho, que é o ser humano e principalmente o ser humano que está doente. Então, a nossa função, a nossa missão é gigante, pois a nossa falha, a corrupção sendo disseminada, doentes, pessoas vão morrer. Então, a nossa função é fundamental. A nossa conscientização da nossa seriedade e daquilo que queremos construir para o presente e para o futuro é fundamental. E depende de cada um de nós. E onde o nosso braço alcança, nós devemos chegar. É nossa missão. Muito obrigada pelo convite. Deputy Attorney General Fonseca? Bom, eu diria como última mensagem é que nós já temos praticamente uma inflação de leis. Nós temos também bons regulamentos. Nós procuramos cumprir todas as recomendações dos parceiros externos, da OCDE, por exemplo, não é? Então, o meu foco é algo mais simples e mais simples, assim, revisão anual, todas as empresas, revisão anual do Código de Ética e Conduta, para as empresas e também para o governo. O governo tem, todas as entidades têm o seu Código de Conduta. A revisão anualmente, mas mais do que isso, mais importante do que isso, também dos mecanismos para cumprimento deste código. Nós precisamos, portanto, nosso problema é de enforcement. Portanto, essa revisão, inclusive com a interação com os outros parceiros, a fim de que nós possamos aprender em conjunto. Thank you. And Director Gracia, the final thoughts for the leaders at the summit. Gracias. En la agenda legislativa del Congreso se están discutiendo una serie de normas que regulan la relación de la industria, específicamente de la industria farmacéutica, con los profesionales de la salud, donde se registre la transferencia de valor del sector, limitando, por ejemplo, aspectos como la promoción médica o el lobby. Este último aspecto, el lobby, es particularmente controlado por la autoridad y por la ciudadanía hoy en día, debiendo los funcionarios públicos informar de todas las reuniones y audiencias que sostienen tanto con proveedores como con lobistas. Las últimas palabras me gustaría referirme a la pandemia del COVID-19. Si bien se flexibilizaron algunas medidas administrativas con el objeto de abastecer con mayor rapidez tanto de fármacos como elementos de protección personal que se necesitaron, es importante destacar que hubo acceso igualitario a toda la población, sin distinción de cobertura o de seguro, tanto pública como privada. Creo que en este aspecto la ética en la salud estuvo por delante de cualquier otro interés o motivación particular. Kate, muchas gracias por la oportunidad y que tengan un muy buen día. Thank you. Well, I want to say thank you and gracias and obrigada to all of you for sharing your thoughts with us today and for that really great discussion. I think you've set out an ambitious agenda
to build upon for the summit. I'd also like to thank the audience for their attention. Having been a part of this for so long, we won't mention quite how long. I can't tell you how much I look forward to the hemisphere's continued efforts to advance this ambitious agenda to the benefit of all patients and of all people through this Summit of the Americas and through many summits to come. So thank you again to the organizers, and thank you again to my panelists, and I hope you all enjoy the rest of the forum. Thank you very much, everybody. Thank you. Thank you very much, Kate, for and all panelists for really a tremendously insightful session on a topic that no doubt, as Kate and you and the panelists have said, is garnering significant attention amidst the COVID-19 pandemic, and where there are tremendous opportunities to drive a high standard level playing field.